ชันสาธิตกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินบนเรือให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ Ayan. Tingnan mo naman ang room namin. Ang ganda-ganda. So may libreng, may ref siya, ref. Tapos ito, yan. Libre. Tapos yan. Magulo na siya kasi nagamit na namin. Yan. Lang. So ito, kita nyo naman kung gaano kaganda yung room. CR, aircon, split type. Ito yung balcony. Yan, lakas ng aircon. May gripo pa sila dito extra. Ayan guys, so ito yung labas. Ayan, ito yung Boss Mansion. Ang klima dito sa Thailand parang Pilipinas lang. So yan. Yan yung 42 Square. Yan yung hotel. Yan. So dito kami naglalakad papuntang BTS station. Ang BTS nandyan lang, oh, yan. Diyan banda. Yan. Ano to? Hospital pala. Hospital pala siya. So yun guys, oh. So mga bahay dito parang nasa Pilipinas din. Ayun, nalulula kasi ako dito sa baba eh. Dito yung playground ng mga aso. Kanina daming aso dyan eh, oh. See the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace. You can take pictures.และนอกจากท่านจะเห็นวัดอรุณแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามค่ะวัดที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะคะจะเป็นวัดโพนะคะตรงนี้จะเป็นวัดโพค่ะวัดโพเรียกไม่ได้
On the right hand side of the boat, now you can see Wat Po. Wat Po Temple on the right hand side. Masarap to. Baka dahil sa ay hindi ang pala kumain. Ito yung salad. Dapat kumain ka lang. Dapat nag-live ka.เมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาที่เรามองเห็นนั่นคือวัดโพนะคะ แล้วถัดมาค่ะ ถัดมานะคะทางด้านหน้าหัวเรือฝั่งทางด้านขวามือนะคะ Wow! Ang daming turista. Kaya nga. Masarap yung mga pagkain nila kay. Busog na ako, konti lang nakain ko. Busog na ako. Dawn. I will tell you more about them as we pass Ayun guys, by. umalis And na. first, prepare to take a picture in the town, right? Maalis na siya guys. ขอบคุณค่ะ
นุญาตเปิดวิดีโอ Presentation สาธิตกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินบนเรือให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะ Alright, before we begin our journey, please take a moment to watch a short safety video on how to properly use your life jacket. Safety video demonstrating how to use the life vest equipment in case of an emergency. Ladies and gentlemen, you are now watching a safety video demonstrating how to use the life vest equipment on a ferry. Please pay attention to the instructions for using a life vest in case of an emergency. Ladies and gentlemen, this is a safety demonstration on how to use the life-saving equipment on a ferry. Please give us your full attention and follow the instructions strictly in case of an emergency. Please note the locations of the life-saving equipment on the ferry. Please take a life vest or a life board from under your chair and refer to the instructions for using it. Put on a life vest. Fasten the 3 straps and tighten them. If there are straps under your legs, fasten and tighten them too. Instructions for using a lifeboard. Put both of your arms through the straps. Hold the lifeboard close to your chest. Please stay calm and do not panic. Locate the exit sign and proceed to the emergency exit in an orderly manner and wait for further instructions or assistance. In case of any danger in the waterway, please call 1199 or use the application Marine Alert U. Thank you. ไทยนะคะทางเรือสำราญของเราจึงขออนุญาตงดใช้เสียงดังตั้งแต่สะพานพุทธไปจนถึงสะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้กับพระองค์ท่านค่ะแต่เราจะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆที่ชั้น 2 แทนนะคะ Due to the passing of Her Majesty the Queen, Mother of Thailand, we will refrain from using loud audio from Memorial Beach to Phra Phin Kao Beach as a sign of respect and mourning soft background music will be played on the second deck instead. Thank you for your kind understanding. Thank you so much. ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะไลน์บุฟเฟ่อาหารของเราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านสามารถทยอยตักอาหารรับประทานได้เลยค่ะ Now buffet is open. Please enjoy your meal. Now buffet is open. Please enjoy your meal. Thank you. Thank you.